ፓስተር ሄኖክ ጌታ ይባርክ። በጣም ድንቅ የነበረን ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ፓስተር ሳሙኤል ከቦልቲሞር ቤተክርስቲያን የሚቀጥለውን ፕሮግራም እኔ ነኝ የምመራው። ፓስተር ሄኖክ በመካከላችን ንጹህ ውሃ እንዲፈስ እግዚአብሔር ተጠቅሞብሃል። እግዚአብሔር ተናግሮናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርክ። ይህንን አውደ ጥናት ስናስብ አይ ቲንክ ባልሳሳት ስድስተኛው አውደ ጥናታችን ነው። በ2021 የመጀመሪያው ቢሆንም አንዳንድ ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። ትንሽ ሐሳብ ላንሳላችሁና ወደሚቀጥለው ተናጋሪ እንሄዳለን። እንደምታውቁ አሁን እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረን ይሄ ኮቪድ-19 ብዙ ነገር ወደ ህይወታችን ይዞ መጥቷል። እግዚአብሔር በዚህ ብዙ ነገሮችን አስተምሮናል። እንደገና ደግሞ የመውጫውንም መንገድ እያሳየን ይመስለኛል። በኔ እይታ ግን ስንነጋገር ይሄንን አውደ ጥናት ስናስብ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን አስበን ነው። እንደምታውቁ ክትባት እየመጣ ነው ወደ እያንዳንዳችን፣ ወደ ቤተክርስቲያናችንም የምንመራው ማህበረሰብም የቤተክርስቲያን ቅዱሳን ክትባቱ ወደ እነሱ እየመጣ ነው እና እሱን በተመለከተ ሁለት ነገሮች፣ አንድ ሳይንቲፊካሊ ከሳይንሱ አኳያ ይሄንን የኮቪድ-19 ክትባት ብዙ ሰዎች ይፈሩታል። ምክንያቱም አንዱ ቶሎ ስለተዘጋጀ፣ በአጭር ጊዜ ስለተዘጋጀ፣ እንደምታውቁ በኢመርጀንሲ ነው የተፈቀደው ክትባቱ እና እሱን በተመለከተ ሊኖረን የሚገባ መረዳት ምን አይነት መሆን አለበት በአጠቃላይ ክትባቱን በተመለከተ የሚለውን እንድናነሳ ነው። በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታንን በተመለከተ ማለት አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ክትባትን በአጠቃላይ በተመለከተ ሞራላዊ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ብዙ ጊዜ በዛም እንድንወያይም እንደገና ደግሞ በትክክልም ይሄንን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች እንድናነሳ፣ ለምሳሌ ያህል ክትባቶች ሲዘጋጁ በጽንስ በውርጃ በጽንስ ሴል ነው የሚሰራው የሚባል አባባል አለ እና በአጠቃላይ ከመጨረሻው ዘመን ጋር የማያያዝ ነገር አለ ክትባትን እና ይሄንን ሁሉ በተመለከተ መወያየት ስላለብን እንደገና ሳይንሳዊውን የሚሆነውን የሚያስፈልገን ነገር መረዳት ስላለብን ነው ይሄንን አውደ ጥናት ያዘጋጀ ነው። አሁን ይሄንን በተመለከተ በመካከላችን ወንድማችን ዶክተር ግርማ አሰፋ አለ። ወንድማችን ዶክተር ግርማ አሰፋ በካንሳስ የክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ወንድም ነው። እዛም ኮቪድንም በተመለከተ ያገለግላል። እሱ ክትባቱን በተመለከተ ወንድማችን የሜዲካል ዶክተር ነው፣ የህክምና ዶክተር ነው። አንዳንድ መረጃዎችን ይሰጠናል እና አሁን በቀጥታ እሱን ነው የምናደርገው። ወንድማችን ዶክተር ግርማ እንኳን ደህና መጣህ። በጣም ደስ ብሎናል በመካከላችን ስላለህ። ጊዜውን ለአንተ እንሰጣለን። ትንሽ ነገር ብናውቅ ስለአንተ ብትነግረን ጥሩ ነው። አሁን ጊዜውን ለአንተ ሰጣለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። በዚህ መስመር ላይ ያላችሁ ወገኖች በሙሉ ድምጼ ይሰማል ብዬ ገምታለሁ። ሰማኛላችሁ? ይሰማል። በመጀመሪያ ምስጋና ባቀርብ በጣም ደስ ይለኛል። ለዚህ ፕሮግራም አዘጋጆች ለዚህ ለተከበረ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ በጌታ ፍቅር ምስጋናዬ ለእናንተ አቀርባለሁኝ። ፓስተር ግዛው፣ ፓስተር ሄኖክ እንዲሁም ፕሮግራሙን የምትመራ ወንድሜ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። በእውነት በእንደዚህ አይነት ጉባኤ ውስጥ መገኘት በራሱ ትልቅ ክብር ነው፣ ትልቅ ሞገስ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ እንግዲህ በዛሬው በዚህ ዋና ዲስከሽናችን ማየት የምንፈልገው ያው ስለ ቫክሲኑ ዙሪያ ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ፣ ብዙ አይነት ሚስ ኢንፎርሜሽኖች አሉ፣ ዲስኢንፎርሜሽን ልንላቸው እንችላሉና ብዙ አይነት የተዛቡ ነገሮች አሉና እናንተም ደግሞ እንደ መሪ ያው ህዝቡን ጋይድ ስለምታደርጉ ክሊር የሆነ ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወስዳችሁ ህዝቡንም አትሊስት ያለውን ኢንፎርሜሽን ካለ ዕውቀት ዝም ብለው የማይሆን ዲሲሽን እንዳይወስዱ ልትረዷቸው ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ በዛ ዙሪያ ነው እንግዲህ
ከናንተ ጋር የሚቀጥሉትን ሜቢ 30 ወይ 40 ደቂቃ ተወሰኑ ስላይዶች አዘጋጅቻለሁ ስላይዶቹ ብዙ ኢንፎርሜሽን አላቸው ማየት ብዙ ጊዜ ያየን ስንሰማ ብዙ ነገር ባይመሯችን ይቀራልና ትንሽ ስላይዶች አዘጋጅቻለሁ እሱን እያየን ነው ዲስከሽኑን የምናደርገው መጨረሻ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች ካሉ በመሃልም ጥያቄ ካለ ልታስቆሙኝ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ስላይዶችን ሼር እያደረኩኝ ፕሮግራሜን ወይም ደግሞ ያዘጋጁት ዝግጅት ለእናንተ ማቅረብ ጀምራለሁ እንግዲህ ከናንተ ጋር ላይ ዛሬ በዚህ ያዘጋጀሁላችሁ ግን አንድ ነገር ትንሽ የምፈራው ነገር ኢንፎርሜሽኑ ብዙ ከሆነ በጣም ይቅርታ እንድታረጉልኝ ነው ከሚያንስ ቢበዛ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁና በተቻለኝ መጠን አትሊስት እንደው የሚያስፈልግ ኢንፎርሜሽን እንዳይቀሩባችሁ ለማድረግ ነው የሞከርኩት እንግዲህ የምናያቸው ጀነራል ሪቪው ነው ስለ ኮቪድ-19 ዝም ብለን ወደ ቫክሲኑ ከመግባታችን በፊት ጀነራል ኢንፎርሜሽን ሊስት ያያችሁ ስትገቡ ወደ ቫክሲኑ ሞር ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋልና ኒው ቫሪያንት አዲስ ደግሞ ይሄ ከነበረው ቫይረስ የተለወጡ ደግሞ ነገሮች አሉ ሌትሊና እነሱ ደግሞ ምን ማለት ነው ከቫክሲኑ ጋር ያላቸውን ሁኔታ አያይዘን እነሱን እናያለን የቫክሲኑ ደግሞ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው የሚለውን ያው ሪሰርች ቤዝድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችንም ለእናንተ አቀበላለሁ ማለት ነው ዋና እንግዲህ እንደ ጎል አድርጌ ወይም ደግሞ እንደ ኦብጀክቲቭ አድርጌ ከናንተ ጋር ዛሬ አትሊስት እግዚአብሔር ቢረዳኝ በዚህ ስላይዶች በመናደርገው ዲስከሽን እናንተ ልታውቁ የሚገባው ብዬ ማስበው ነገር አንደኛ just overview ነው the human coronavirus ምንድነው የሚለውን አትሊስት ትንሽ ኤምፋሲስ እንሰጣለን እዛ ላይ ዋናው ቁም ነገር ግን to update you the available vaccine አሁን በተለይ አሜሪካን ዩሮፕም አካባቢ ለኤመርጀንሲ ዩዝ authorized የሆኑት ቫክሲኖች ምን የቶቹ ናቸው እንዴት ነው ሰውነት ውስጥ ገብተው ምንድነው የሚያደርጉት እንዴት ነው how effective they are how safe they are የሚለውን እሱ ነው more focus አድርገን የምናየው ሌላ ያው በዚህ my goal is for you to increase your awareness and also to build your confidence to make informed የሆነ decision informed የሆነ decision ማድረግ በጣም important ነው ምክንያቱም ብዙ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን already out on YouTube, Facebook, በተለያየ ኢንፎርሜሽኖች የሚደርሱ ተባራሪ ወሬዎች ስላሉ ከነሱ ተቆጥባችሁ ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን በማግኘት ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲዥን እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ሌላው just to clarify some of the disinformation they are out in the YouTubeም በፌስቡክም በተለያየም ደግሞ ከሰዎችን ከምንሰማቸው ማለት ነው ሌላ just to encourage you that there is a light at the end of the tunnel which means hopefully we will go back to church in full capacity and we will worship together in the near future ስለዚህ ይሄ ሆፕ አለ መልካም ነገር እያየን ነው ስለዚህ ይሄንንም ደግሞ ለእናንተ መናገሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው ዋናው ነገር for me to say for you all of you እናንተ መቼም የእግዚአብሔር አገልጋዮች በዚህ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሰዓት የምታልፉበት ነገር ቀላል አይደለም እናንተን በዚህ አጋጣሚ ሪኮግናይዝ ባደርግ ለኔ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ I just wanted to say thank you እኔ የአራት ልጆች አባት ነኝ እና በዚህ ባለፍንበት ሁኔታ how difficult እና how እንዴት አስጨናቂ እንደነበረ አውቃለሁኝ እናንተ የብዙ መንጋ የብዙ በአንድ ቸርች ውስጥ ብዙ ሰው ይኖራል ፋሚሊ አለ ያ ደግሞ የእናንተ በጣም ትልቅ ሸክም burden ነውና በጣም ትልቅ ፈተና ውስጥ እንደምታልፉም I really recognize እና እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ስለምታደርጉት ስላላችሁ ሊደርሺፕ ስላላችሁ ስለምትጸልዩ ስለወገኖች ስላላችሁ ቅናት ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ አሁንም ጸጋውን ያብዛላችሁ ላለው ዋናው ደግሞ ሁላችንንም የሰበሰበን አምላካችንን የምናመሰግንበት ጊዜ ስለሆነ ሪኮግናይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ አምላካችንን በዚህ አጋጣሚ Well, this is just a brief overview about human coronavirus. Human coronavirus, አሁን ሁላችሁም ብዙ ታውቃላችሁ ስለ coronavirus እንደው መልሼ ብዙ ነገር የምላችሁ ነገር የለም ግን this is virus
ትንሽ እንደው ስለ ፋሚሊው ምን አይነት human viruses አሉ የሚሉትን at least እንደው ትንሽ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው እንደ introduction ሰባት አይነት human coronavirus አሉ if you look on the bottom of it there are 4 genus on this family the alpha beta gamma and delta የሚባሉ አሉ gamma እና delta they are for zoonotic ናቸው animal ላይ የሚያመጡ ናቸው እነዚህ well focusing only the alpha and the beta on the alpha there are 2 viruses in there common cold in there usually mild upper respiratory tract infection lower respiratory tract infection እና some GI symptoms እና እንደዚህ common cold የሚባሉትን የሚያመጡ ናቸው በዚህ ክላስ ላይ ያሉት ዋናው አሁን ዛሬ የምናየው ግን እነዚህ ቤታ ኮሮና ቫይረስ የሚባሉት ላይ ነው እዚህ ላይ ያሉት ናቸው COVID-19 with the next slide ላይ ነው የምንሄደው the beta coronavirus there are prior disease by cold in 2002 2003 area like kalachu like SARS-CoV የሚባል ቫይረስ በዛ ጊዜ ነበረ ያ እግዚአብሔር መቼም ከመድሪቱ አወጣው እንጂ በጣም እሱ በጣም የከፋ ነበረ የፌታሊቲ ሬቱ 9.6% ነበር በዛን ጊዜ እነዚህ ቫይረሶች usually zoonotic ነው የሚሏቸው ከአኒማልስ ወደ human ነው የተላለፉት የመጡት እና በዛን ጊዜም ከባት ወደ ሰው እንደመጣ ነው ያ ቫይረስ የሚገመተው እሱም ቻይና ነበረ and now with 2000 July 3 አካባቢ ከምድር ላይ ጠፍቷል የለም ከዛ በኋላ ዶክመንትድ የተደረገ ቫይረስ የለም ሌላው the middle east respiratory syndrome የሚባለው ነው እሱም በ2012 ላይ የነበረ ሚድል ኢስት የነበረ ነው ሳውዲ አረቢያ አካባቢ የነበረ ነው እሱም በጣም ፌታሊቲ ሬቱ በጣም ሃይ ነበረ over 2400 cases ነበሩ ከነሱስ ወደ 858 days ነበረ very very በጣም severely ለብዙ ሰዎች መሞት ምክንያት ይሆን ነበረ እሱም ወዲያው ኮንትሮል ባይደረግ ኖሮ the last one we have which is the main topic for today is the SARS-CoV-2 just in the end of December and one China the possible reservoir የሚባሉት ከባት እና pangolin ከነዛ ወደ ሰው የመጣው ኮሮና ቫይረስ ወይም COVID-19 ብለን እስካሁን ድረስ ያው በብዙ በቤት ውስጥ ተከተን ያለንበት በጣም በጣም ፈታኝ የሆነና በጣም ከባድ የሆነ በሽታ ነው እንግዲህ ስለዚህ ነው ዛሬ ሞር ዲስከስ የምናደርገው just briefly at the summary እዚህ ጋር የምታዩት ስላይድ ያው COVID-19 ከቻይና እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ ከየት እንደመጣ የሚያሳይ ስላይድ ነው ይሄ ብዙዎች ያው የሚገምቱት ከሲፉድ ማርኬት ወይም ደግሞ ዌት ማርኬት የሚባል ዋን ቻይና የሚባል ከተማ ውስጥ ከዛ ተነስቶ ቫይረሱ ወደ ሰው እንደመጣ ነው የሚገመተው ምን ሆነ ያው just last in December a cluster of patients with pneumonia within the same family kind ቤተሰብ ውስጥ 3-4 ሆኖ the same አይነት illnesses develop አድርገው በኒሞኒያ ይተኛሉ በጣም ወዲያው ወደ ይስተላለፋል ወደ ጎረቤትምና ያ more transmissible እንደሆነ ወዲያው ያው public health China recognize አድርጎ ቀስ በማለትም ወደ World Health Organization ወደ ከተማው በጣም የሰፋ ሲሄድ ከዋን ቻይና አልፎ ወደ ዩሮፕ ከዛ ወደ አፍሪካ ወደ አሜሪካ global emergency በጃንዋሪ 30 ያው public health emergency ሆኖ መታወጁን የሁላችንም የምናስታውሰው የቅርብ ትዝታ ነው just to kind of give you a review of that እንግዲህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ነው ይሄ በሽታ ምንም አይነት ኪውር የለውም at the time ሁላችንም እንደምናስታውሰው ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነበረ ምንም አይነት መፍትሄ አልነበረም የነበረው ትሪትመንት more of supportive የሆነ ትሪትመንት ነበር ምንም ነገር የለም ቫይረስ ከመጣ በኋላ ለቫይረሱ ኪውር የሚያደርግ መድኃኒት ለማግኘት it takes years እና novel virus ስለነበረ
አዲስ ቫይረስ ስለነበረ ሳይንቲስቶች ሪሰርች የሚያደርጉ they're just strange የሆነ ቫይረስ ነው እና ምንም ነገር ማድረግ አልተቻለም እና initial treatment እንዳልኳችሁ more supportive ነበረ ኪውር ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ምንም ነገር አልነበረም ሰዎች እየሞቱ ነው ስለዚህ የግድ ሊያስቆመው የሚችለው ነገር ቢኖር at least vaccination በመስጠት ጤነኛ የሆኑት ሰዎች ላይ vaccine develop አድርገን vaccine ብንሰጥ የዲዚዝ ትራንስሚሽኑን መግታት እንችላለን በሚለው እሳቤ ነው ወደ vaccine development ያው የpharmaceutical companies የያገሩ መንግስታት ያላቸውን በጀት በመውሰድ ወደዚህ ወደ vaccine development project የተገባው ማለት ነው naturally vaccine develop ለማድረግ it takes years አሁን ዶ ለምሳሌ ያለ slide top slide ላይ ብታዩ እዚህ ጋር for smallpox it takes 28 years from research development to produce a vaccine and the flu it takes 27 years for human papilloma virus it took them 17 years the shortest interval to develop a virus was the mumps virus vaccine which was 4 years ስለዚህ we were at whole but ችግር ላይ ነበር እንግዲህ naturally the natural and the normal the vaccine development timeline ስታዩ 5 እና 10 ዓመት ጠብቀን እንዴት ነው ይሄ ነገር ማን ይተርፋል በዚህ አይነት በነበረው ስፒድ የቫይረሱ transmissibility ነቱ so መንግስታት ሁሉ በጣም ተጨነቁ ሐኪሞች ሳይንቲስቶች በጣም ተጨነቁ I know እናንተም ተጨንቃችኋል እና እንግዲህ at least the American government what they did is to just convene all the expertoችን የሰበሰቡት technology researchers pharmaceutical company እና what we have at hand ምን አለ ይሄን ነገር facilitate ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን we cannot wait the normal vaccine development timeline if we follow that 5-10 years you can imagine where we will be እና በጣም ታፍ ነው ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ያው ሚቲጌሽኑ እንዳለ ሆኖ ፌስ ማስክ ዲስታንስ መጠበቁ ሃንድ ዋሺንጉ avoiding mass gathering እነዚህ ሁሉ ነገር ሚቲጌሽኖችን ያው እናሱን ነገር in place አድርጎ ያው የተዘጉ ነበሩ ከተማዎች እንዳለ አገሩ ተዘግቷል ምክንያቱም just to slow down the vaccine there's no any option ሰዎች ያዛሉ እድል ያላቸው at least ይተርፋሉ ግን የጠናባቸው በጣም መትረፍ የማይቻልበት ጊዜ ነበርና ስለዚህ ያው እንዳልኳችሁ they just created this called Operation Warp Speed in America President Trump the White House they just bring a lot of experts just with the Department of Health and Human Services and Department of Defense along with the private sectors they put the budget more than $30 billion and now they put a risk in the American government they took risk normally and pharmaceutical company and vaccine develop ለማድረግ እንዳልኳችሁ ከ5 እስከ 10 ዓመት ይጠይቃል pharmaceutical company they are putting investment step by step because they not guaranteed to get approval at the end of their study time because phase 3 line ብዙ pharmaceutical company ሄዶ እዛ ላይ ነው ፌል የሚያደርጉ ምክንያቱም phase 3 ላይ ሲደርስ በlarge human population ላይ ያ vaccine test ሲደረግ if it's not effective if it has a lot of side effect ያ ሁሉ ገንዘብ ያወጡት ይከስራል approve ካልተደረገ ይከስራሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረገው American government private pharmaceutical company private technologies like the IBM the Googles the Microsoft ምንድነው እነዚህ ቴክኖሎጂዎችን በጣም high speed የሆነ ኮምፒውተር ምክንያቱም ይሄ ቴክኖሎጂ ኤፒዲሚዮሎጂውን bioinformation molecular modeling እነዚህ ሁሉ ያው ዴታ መሰብሰብ አለበት እነዚህ ፋስት እንዲያደርግላቸው ቴክኖሎጂውን ኦርጋናይዝ በማድረግ
scientists, researchers, human health, and the CDC, the Center for Disease and Prevention, እነሱን አንድ ላይ organize አድርጎ the potentially eligible የሆኑ pharmaceutical companies select አድርጎ በነዛ ላይ ነው ፖር ያደረጉት እና በዛ ጊዜ ለስድስት pharmaceutical company select አድርገው ነበር operation warp speed በሚባለው እና አንደኛ ሞደርና ሁለተኛ ፋይዘር ሶስተኛ አስትራዜኔካ እነዚህ ያለ እነዚህ ኖቫቫክስ የሚባሉ ለነዚህ በጣም ቶፕ ለሆኑት በጀት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር እስከ $2 ቢሊዮን ነው ኢንቨስት ያደረጉት they took risk they are ብንከስርም እንክሰር ብሎ ነው ኢንቨስት ያደረጉት so what this helped them is just to get where we are right now እዚህ ላይ የምታዩት ስላይድ if we follow traditionally this is what you will expect 10 years from exploring what kind of vaccine we can develop for that disease to test it in the mice, which is preclinical, and then phase 1 with a small population in a human population to see if there's any major side effect. Then you go to the next phase, phase 2, to use the same vaccine to see how safe it is and how effective it is. And then phase 3 is just for large population to see how safe it is and how effective it is. And now, because of manufacturing, because they got a lot of distribution. You see, it takes 10 years. But Operation Warp Speed, what they did, they just explore and preclinical at the same time. And then they start large-scale manufacturing at phase 1. Because this is their money, they want to take the risk. If we fail a lot of phase 3 later, so and when they go to the phase 3, which is the final, fail better, we lose money. If you pass it, we save life by million. The goal of all this thing is to save life. And now they just did it, and then what they did, basically this slide would tell you about the virus, the virus, what kind of vaccine that they develop and why, the virus, the coronavirus, as I told you earlier, is the corona, which has a spike protein, which is the one which attaches to the host cell. After it attaches to the host cell, that's why the virus enter to the cell. That's where it start, replication የሚባለው phases ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት? መጀመሪያ ቫይረሱን just እንዴት ነው ወደ ሰውነት ሴል ውስጥ የሚገባው የሚለውን ነገር ካወቁ በኋላ at least የሚገባበትን ያንን ስፓይክ ፕሮቲኑን እሱን molecularly ያንን ዲግሬድ አድርገው የሱን ሲኩዌንሱን በመውሰድ በላቦራቶሪ ያንን modify አድርጎ the same protein እንዲሰራ ሜሴጁን coded ማድረግ ነው this technology the messenger RNA እና spike proteinን የመረጡት ምንድነው the virus if the virus cell ውስጥ ካልገባ replicate ማድረግ አይችልም like when the virus is on the surface it will die after 2 days or 3 days depending on what surface the virus is on the surface in a dry surface like even if it's inside the body if it's not enter to the cell ውስጥ እስካልገባ ድረስ the cell machinery replicate ማድረግ እስካልቻለ ድረስ the virus is not going to harm us ስለዚህ ምንድነው ያደርጉት የሚገባበትን key that's a key lock የሚያደርጉበትን መክፈቻውን ያንን ፕሮቲኑን ከዛ በመውሰድ ሴላችን ውስጥ ያንን ሜሴጁን በማስገባት ያንን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው we will see more about this እና ብዙ ፕሮቲን አለው አራት አይነት ፕሮቲን አለው ቫይረሱ ግን this spike protein is the main protein that allows the virus to enter to the cell እና ያንን ነው ፕሮዲዩስ ለማድረግ በዚህ በቫክሲን ቴክኖሎጂ ሳይንቲስቶቹ ያደረጉት ምንድነው ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄንን የስፓይክ ፕሮቲኑን መጀመሪያ ከቫይረሱ ላይ ወስደው molecularly በምንድነው always the proteins have 4 building blocks no amino acids የሚባሉና
የንን ሲኮንሱን ነው አይደንቲፋይ ያደረጉት። the spike protein ማለት የቫይረሱ በሴላችን ውስጥ ገብቶ ወደ ውስጠኛው ሴል ለመግባት የሚያስችለውን ያንን ፕሮቲን ሲኮንሱን አይደንቲፋይ ያደረጉ። ያንን ምን አይነት ሲኮንስ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ታያላችሁ። ያንን አይደንቲፋይ ያደረጉ then they create that one in the lab በላብ ውስጥ ነው ይሄንን the same sequence ይሄንን ኢንፎርሜሽን ዴቨሎፕ ያደረጉት። ከዛ ያንን ኢንፎርሜሽን ነው ወደ ሴል ውስጥ እንዲገባ ሌላ ቴክኖሎጂ they call it lipid nanoparticles በሚባል envelope ውስጥ አስገብተው ወደ ቫክሲን ፎርም ያደረጉት። ትንሽ የተወሳሰበ ነገር ይመስላል። በጣም ይቅርታ ግን አትሊስት አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ቫክሲኑ ከምንድን ነው የተሰራው? ቀድሞ ወንድሜ ሲናገር ነበር። ምክንያቱም ከኛ እምነት አንፃር ከኤምብሪዮኒክ ሴል ወይም ደግሞ ዴድ ቫይረስ ነው ወይ ምናምን የሚሉ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። no, this is pure laboratory molecules. what they did is ምንድን ነው ያደረጉት? ቫይረሱ outer layer ላይ ያለውን spike protein ያንን degraded በማድረግ molecular structure proteins, they are always made by the building blocks for amino acids የሚባሉ የፕሮቲን the basic units ናቸው የሚሰሩት። እና እነሱን ከምን ይሄንን ፕሮቲን የሚሰራው ምን አይነት ሲኩዌንስ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት adenine, uracil, guanosine, cytosine የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ቢልዲንግ ብሎኮች ናቸው። this makes this spike protein ቫይረሱ ላይ ያለው spike protein molecular structure ወጥቶ በቢልዲንግ ብሎክ በአሚኖ አሲድ ሲኩዌንሱ እነዚህ ናቸው። this is the technology we have now. and now this messenger RNA technology, just for your information, this is going to be in the future. They have a lot in the pipeline. They are using for cancer immunotherapy. Now, if you guys remember flu vaccine, do you know how much is the efficacy of a flu vaccine you guys get in every year? I think 2 years ago, it was about 25 or 30% efficacy. We just get it for nothing. And now they are working on to get a better flu vaccine on it, for rabies vaccine, cytomegaloviruses, Zika virus, and now they are working a lot based on this technology. So let's see, we will see more messenger RNA based vaccination in the future. We will see it. So it is pure molecular based and laboratory based, has no virus in it, no adjuvant to it, no it's not coming from any cell or embryonic cell. Okay, በዚህ ፎርም ነው at least generally የሚዘጋጀው ለማለት ነው። I know it's a lot of information, just to kind of give you a little information there. If you have a question, please hold me and ask me. I'm rushing, I don't know. And then መልካም ነው። ጥሩ ነው። ያ ቀጥል። ጥያቄዎቻችንን ጥያቄዎች ካሏችሁ ቻት ሩሙ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ስለሚኖረን አንተ ቀጥል። እሺ፣ ይሄንን ታይም ላይኑን አትሊስት ለእናንተ ለግንዛቤ እንዲሆን ነው የሰጠኋችሁ። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ ቫክሲኑ በጣም ራሽ ተደርጓል። ፖለቲካል ሊደሮች ለፖለቲካ ምርጫ የምርጫ ታይም ነበረ. if you guys remember when they approved for emergency use on Pfizer's, I think ከምርጫ በኋላ መሰለኝ. anyways they were rushing እና ብዙ ነገሮች አሉ እና ፖለቲሽያኖች አሉበት ኢንቮልቭ አድርገዋል። even ቢል ጌትም የሆነ ነገር አለበት። ብዙ ነገር የሚባሉ ነገሮች ነበሩ እና ታይም ላይኑን ግን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ how this really happened, how fast, why and how የሚለውን ነገር ለመመለስ ነው። ቅድም እንዳሳየዋችሁ ቅድም ያው በዲሴምበር 31st World Health Organization, they just put that an outbreak in Wuhan, China, and by January 10, the Chinese scientists, they published the genetic sequence for this COVID-19 virus. That is the big discovery and the big, platform to start this vaccination.
once they knew the genetic sequence በቀደም ስላይድ ላይ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ እያንዳንዱ ፕሮቲኖቹ ከየት building blocks and build እንደተደረገ ይሄንን ልክ ወዲያው እንዳያገኙ then the pharmaceutical company they start to work on the vaccination based on that sequence እንዳልኳችሁ what they think is how the virus got when entered to the cell host cell ውስጥ ቫይረሱ እንዴት ይገባል የሚለውን ነገር መጀመሪያ clearly ካጠኑ በኋላ ይህ S protein ወይም ደግሞ spike protein ወይም ደግሞ እንደ ክራውን በቫይረሱ ዙሪያ ላይ ያለው ያ lock key አይነት ነገር ነው በሴል ሰርፌስ ላይ እና ሁሉም ሴል ላይ አይደለም ይሄ ያለው ይሄ ACE2 receptor የሚባሉ በpneumocyte cells the lung area upper respiratory in the nose in the lung kidney area ናቸው እነዚህ ሴሎች አሉት እነዚህ ACE2 receptor ወይም ደግሞ angiotensin converting enzyme 2 receptors they are on the cell surfaces ይሄ ቫይረስ እነሱ ጋር መጥቶ attach ሲያደርግ they will open the cell door for the virus to enter ስለዚህ ሳይንቲስቶች ምንድነው ያደረጉት አሁን ይሄንን ስፓይክ ፕሮቲኑን ብሎክ ማድረግ ከቻለን ሴሉ ጋር ከመድረሱ በፊት then the virus ወደ ሴል አይገባም በሴል ውስጥ ሬፕሊኬት ማድረግ አይችልም ሊዛባ ስለማይችል በቀላሉ ኒውትራላይዝ ማድረግ እንችላለን that is ያ ነው ሐሳቤው ያለው ስለዚህ ያንን ስፓይክ ፕሮቲኑን ቀደም እንዳሳየዋችሁ በሞለኪውላር ቴክኖሎጂ ዲግሬድድ ተደርጎ ሲኩዌንሱ ከተለየ በኋላ ወዲያው በላብ ላይ just produce ለማድረግ ቀለለ ማለት ነው that is a huge work ስለዚህ የቻይኖች ቻይና ያንን ሲኩዌንሱን መልቀቃቸው the World Health Organization it helps the whole world to rush into producing this vaccine ማለት ነው ስለዚህ within 2 days no by the way Moderna they just go ahead and decide their own sequences to produce in the lab and they just started producing by January 14 within a week and then within 2 weeks they tried to see how effective it's going to be in vitro with outside of the cell and then within 2 days after they just used the vaccine in mice if you look the timeline from January 10 to February 4 almost within 3 weeks they start developing testing the vaccine እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ላብራራላችሁ የምፈልገው ነገር አለ I know where did this come from this is a by the way messenger RNA vaccine this is the first time to use in human they were on the process of developing get approved ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቀምነው አሁን ነው ይሄ ማለት ግን suddenly develop የተደረገ ነገር ነው ማለት አይደለም they were working on this platform for the last 50 years United Kingdom 1978 በማይስ ላይ ፕሮቲን ፕሮዲዩስ ለማድረግ መጀመሪያ የተጠቀሙት እነሱ ናቸው ግን there was a lot of obstacles እንዴት አድርጎ ወደ host cell ለማስ ድረስ በጣም ብዙ ችግር ነበረ until 2005 they developed the so-called the lipid nanoparticles ይሄንን ሜሴጁን envelope ለመስራት ነው stable አድርጎ ወደ ሴል እንዲደርስ ማለት ነው anyways this is not just suddenly develop የተደረገ ነገር አይደለም it is a years of processes technology again COVID-19 come to play right on timeline to develop this messenger RNA ስለዚህ ከዛ ነው እንደዚህ እንግዲህ develop ያደረገው እንግዲህ short የሆነ ነገር ሳይሆን ረጅም process የነበረ ነው እና እዚህ ጋር እንደምናየው በማይስ ላይ February 4 ላይ ቴስት ያደረጉ they feel like good within 2 weeks they look into the test result they mice develop neutralizing antibody called immunogenicity confirmed ተደረገ that give them a big boost for them and they just go from there ስለዚህ ፕሮሰሱ ይሄ ነው ምንም ሾርትከት የለም ምንም አይነት የተዛባ ነገር የለም everything is clear and transparent then once they got this phase 3
ይሄ ስላይድ ላሳያችሁ የምፈልገው አሁን 3 vaccines for emergency utilization approved ሆነዋል by FDA. By the way, when they approve for emergency use authorization, the vaccine has to be tried for a minimum of 2 months in phase 3 trial in large population. For the Moderna and for Pfizer, I have this side by side. And if you see here, for Pfizer's, there were 43,551 study population, and for Moderna, 30,418. What they do is they double blinded them. They cut them in half. Half of them, they get the vaccine. Half of them, they get placebo. They call it water. They will be injected water. And they will send them to just to do their normal thing, not to change anything. And then after 2 weeks and after 4 weeks of the study, they just bring them back and see how much of them they got the infection, how much of them they got the antibody because of the vaccination. ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው 21,000 ነበረ ለፋይዘር ቫክሲን ያገኙት። ከነዛ ውስጥ ብዙ ደግሞ ነገሮች አሉ፣ አንዳንድ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የተጠናው በነጮች ላይ ብቻ ነው፣ ጥቁሮች አልተጠኑ፣ ማይኖሪቲ አይወክልም ስተዲ የሚል ነገሮች አሉ። Don't believe that. They have 10% of Black American on the study. There are 26% Hispanic and Latinos. And also they are including all age groups except below age 16 in case of Pfizer and below age 18 in case of Moderna. So let's see, ሁሉም age group, ሁሉም ethnic group compromise ያዘ ጥናት ነው የተደረገው እና አንዳንድ ሚስኢንፎርሜሽኖች አሉ። ስለዚህ ያንን ኢንፎርሜሽን በዚህ አካዳሚ ለመናገር ፈልጌ ነው። Now what happened is after the study, on the primary endpoint is what they look in phase 3 trial is how much is this vaccine protect you from getting the disease. So that we call it efficacy. So in Pfizer, 95% of those on the study population didn't get the problem or didn't get the COVID-19 disease. Only 8 from those 21,000 versus 162 cases from those placebo. So you get a ratio of miseros. Let's see, only 5% of them, they got mild form of the illness on the primary endpoint for the Pfizer's. And the same apply for Moderna, 94%. And the efficacy for the age group, 95.6% from age 16 to 54, 90% from age 55 and above. Only 1 severe case was noted in the Pfizer's versus 0 severe disease in Moderna. So overall, it is the best vaccine you can imagine you can get. If you look, in the vaccination history, you'll be surprised. You know, like I said, we were yearly getting flu vaccine. The flu vaccine, the best time they got to cover is 50%. And at one time it was 20 to 30% efficacy. So when you look at this number, they were just holding their head as how great this vaccine is. And then, the main thing is how safe it is, because the vaccine is going to be given healthy individual like you, like me. We don't have the problem. This is primary prevention. By the way, prevention, there are 3 stages: primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Primary prevention, you give them things for people who are healthy to prevent from disease coming into their bodies. So ለምሳሌ pregnant የሆኑ እናቶች folic acid ይሰጣል፣ neural tube defect ለመከላከል. We call this primary prevention before the disease occurring into the fetus. The same thing here. We are giving this vaccine for a normal people so that they will be prevented from the virus from coming into their cells and infecting them. So let's see, they need to know how safe it is because we are giving to healthy individuals. So they don't want to mess it up. So let's see, it is safe. And the only thing is there are some side effects. Let me show you one slide about the last vaccine, which was authorized last Friday, the Johnson & Johnson, which is a different technology. They have the so-called DNA-based technology, not messenger RNA technology. I just didn't mention a lot of ይቅርታ አድርጉልኝ ምንድነው ሜሴንጀር አርኤንኤ የሚለውን እንኳን ትንሽ ዲፋይን አላደረኩላችሁም ግን it's a message. It is
coding information of that particular protein. When that information got into the cell, that will be transcribed or translated into that protein. የፕሮቲኑ ኢንፎርሜሽን ነው በሊፒድ ሌየር ገብቶ ሴል ጋር ሲደርስ የሴል መሽነሪ አለ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ወደ ፕሮቲን ትራንስሌት የሚያደርጉ አሉ። they are factory inside the cell. ይህንን ኢንፎርሜሽን ቤዝ ዩኒቶቹን ሲኮንስን ሲያዩ ይሄ ፕሮቲን ነው ይሄ የዚህ ፕሮቲን ነው ይሄ ለምሳሌ each cells like pancreatic cells in the spleen in the pancreas, they produce some insulin, right? The cells inside there, they have DNA inside the cell, not that messenger RNA from the nucleus when they got into the cell. That information that sequence help the machinery to produce that specific information in that cell. I know a little bit more, but just, I'm sorry. Let me show you some of the slides on Johnson & Johnson, which is a DNA vaccine. It is also the third vaccine. They authorized it last Friday. As of today, they were planning or they just promising to distribute 4 million vaccines. This vaccine is a one-time shot. The other two, they are twice. You got it, for Moderna, you got it, day 1 and day 28 after 4 weeks. For Pfizer, twice, it is day 1 and after 3 weeks. So you have to have 2 shots for the messenger RNA vaccine. For this DNA-based vaccine, you got to have only 1. The efficacy is a little bit lower, but I highlighted for you on the yellow mark. It is 100% preventing moderate to severe COVID and also just 100% preventing from hospitalization. So none of the 43,783 participants on this study, none of them got into the hospital, none of them got moderate to severe disease. So it is great. I know 95% versus 72%, you may say, oh man, I should get that. You'll be okay. You will be okay. And then all we need to know is, it's really effective. It's really effective. And even some of the studies show it also protects the new variant. You already, South Africa, Brazil, and the United Kingdom. They are new variants. You already heard about them. They are a little change from the original COVID-19 virus. We call those mutation or a change in the structure of those genetic sequences, and there's some deletion in some of the sequences or some substitution, they call it. Now, I'll show you on the next slide about the new variant, but this Johnson & Johnson, they did a study more on South Africa and Brazil. They are across region, they really protected 66%. So they are really effective in the new variant, the new strain, because they are really worried about this new variant, especially the United Kingdom. They are afraid it become dominant strain ከሆነ because highly transmissible ነው በጣም ነው የሚተላለፈው ከሰው ሰው over 50%, between 30 to 70%, they averaged 50% more transmissible than the original COVID virus. ስለዚህ the public health expert, they don't want that to be dominant. That's why they just pushing more vaccine. America, yesterday, they vaccinated 2.something million. So they are revaccinating more people now. With Johnson & Johnson out, and it's a one shot, they were planning to distribute 20 million only in March. So let's see, we'll get more coverage. So we'll get more coverage. The more people are vaccinated, the less the virus has a chance to survive in us, okay? If I am already vaccinated with the Moderna, I'm good. And if someone who got infection, if I just inhale some droplets, the chance I may get the disease is very, very minimal, which means the virus can come in my body, but it will die in because I have immunity. My antibody is, they are another science in it, but I call it just immunity
antibody cell mediated ብዙ ነገሮች አሉ በሰውነት ውስጥ የመከላከል ነገራችን ግን yeah, that will take care of it. The next slide is just to kind of summarize you what are the current available emergency use authorized vaccines against the SARS-CoV-2 in America. You know, initially we got December 11 to approve the Pfizer, followed by on December 18 the Moderna vaccine, which is both our messenger RNA, and last Friday they authorized the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. This is the third one. So we have 3 available vaccines. Thank you for the technology. Thank you for the government spending their money. They just beg, just kumar ተጫወቱ ማለት ይቻላል. You just spend it. If you lose it, but we're saving life in other ways. But they are saving a lot of lives, to be honest with you. And it was a great gambling for the government. They did it, and it works well. So let's see. The vaccines are working great. You know, as just they have some side effects. You know, when you have a vaccine, local side effects from injecting in the area, you may have sore in the muscles, and you may have general, you know, body ache and headache symptoms. This is common in any vaccine. You will have that kind of symptoms, which is innate immunity. Your body will respond, natural respond for that injection. But the second shot, you will have more robust type of side effects. I have to have a, you know, one day is a really difficult day after my second shot. It is common. That means the vaccine is working. That tells you that, you know, the goal of vaccination is to teach our immune system to recognize and fight, you know, the potential virus that come after the vaccination. So the body is trained. The vaccine will teach our immune system, the spike protein that will develop in our body, the body will recognize that it is a foreign, and the body develop that antibody or neutralizing antibody. If the real virus come, our immune system have a memory cells and the antibodies already in our cells. When the virus come into our cells, then they're already ready to attack. So they will take care of us from getting infection into our cells. So the second shot, the body's already ready. We're already producing the antibody, the immune response. So in the second shot, you will have more systemic response. You just feel like something is coming. Body ache, fever, develop. This is how the immune system responds to bazamayat in the chalalan. This is the slide, the summary, how the vaccine works. And I want you to get a clear understanding today, if you're able to, so that you can help your members in there if they have some question, hopefully. You know, it will inject it in the deltoid muscles in the arm. And so once it got into the muscles, it may go into the muscle cells or go to other cells, but this containing this lipid nanoparticle in dalquachu, a virus, the central part is the message that this is the code. This is the code. The envelope, I'm sorry. The code is enveloped by a lipid nanoparticles. ይሄ ራሱን የተቻለ ረጅም ጊዜ የፈጀ ቴክኖሎጂ ነው። ሜሴጅን በዚህ በሊፒድ ኤንቨሎፕ አድርጎ ወደ ሴል ውስጥ ምንም ዲግሬድድ ሳይሆን የሚገባበት ቴክኖሎጂ ነው። እና we're sure that these, once it got into the muscle, it will go to the cell because of this technology called a lipid nanoparticle that envelop this message. This messenger RNA is a code, it's an information. It will have some sequence in it. When it got into the cell here, this is a small blue thing in here called ribosome. This is a small machine inside the cell. In each of the cells, this is always the ribosome is there. Inside the nucleus, we have our
genetic material, the DNA inside there. And that cell, if the body needed something to produce, here, the DNA transcribed whatever is needed to produce in the form of message called messenger RNA. And that messenger RNA will come out of the nucleus, go to the ribosome, and then that sequence will be read by the ribosome to produce a protein. This is how our body produces in each cell what the body needs to produce. So the same thing, once this information come into or enter into the cell, this machine will produce or read the information and translate it into the protein. For the vaccine, as told you, they have a sequence to produce the spike protein. This information is inside there. Once it got into the cell read these messages and produces the spike protein. So the body produces a spike protein. Once it's produced, it comes to the cell surface here. When it comes to the cell surface, our immune system will come. Oh, something is produced in here. They want to know whether it is harmful or harmless. If it's a friend or its enemy. That's what the vaccine will teach our cell. So it will help to recognize and to fight. That's what the vaccination, the whole drama about the vaccination is, to help our immune system, to help them recognize what is friend, what is enemy, and then to fight if it is enemy. So this spike protein is not our body, it's muting. So the immune system will rush to this area and develop the antibody to just control that from going to another cell or wandering around the cells. So that's how it works, Then once the spike protein is produced, and then our immune system will be activated. Messenger RNA then degraded, and the immune system form the antibody in another T-cell type cell immune system called, cell-mediated immunity. I don't want to go further in there, but just generally, that's how it works. Injecting the muscle, the message with the lipid bilayer, it goes to the cell read the message and translate it into a protein. That protein, what we are intended to produce is the spike protein for the virus. They are similar. The next slide will help you to look further side to side how the virus replicate in our system and how this vaccine works. Let me show you that. That's really cool in here. Are you guys okay? You want to take a break? ሰዓታችንን መጠቀም እንድንችል የተወሰነ ደቂቃ ወስደህ ወደ መጠቅለሉ ብታመራ ጥሩ ነው። Okay. All right. ግን በደንብ ገብቶናል. Go ahead. Okay. አልቋል። just ሁለት ሶስት ስላይድ ነው የቀረው። just information ነው ይሄ የሚያሳየው። እዚህ ስላይድ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ቫይረሱ እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ሴል ሪሴፕተር ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ያ ሪሴፕተር በስፓይክ ፕሮቲኑ አታች ተደርጎ የሚገባው ሴል ውስጥ ከገባ በኋላ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው። ሬፕሊኬሽን ይባላል እና ይሄ ራሱን የቻለ ብዙ ኢንዛይማቲክ ፕሮሰሶች አሉ። ነገር ግን ለመግባት ስፓይክ ፕሮቲን ያስፈልገዋል። ያ ስፓይክ ፕሮቲን ከሴላችን ይሄ ACE2 ሪሴፕተር ያላቸው ሴሎች ላይ ነው ይሄ ቫይረስ የሚገባው። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ቴክኖሎጂ? እቺን ስፓይክ ፕሮቲኗን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው። ስፓይክ ፕሮቲኗን ፕሮዲዩስ በማድረግ ቫይረሱን ከመግባቱ በፊት እዚህ ላይ ኒውትራላይዝ ከሆነ ወደ ሴል አይገባም። ወደ ሴል ካልገባ ደግሞ ቫይረሱ ሴል ውስጥ ብቻ ነው መራባት የሚችለው መባዛት የሚችለው። ስለዚህ ያንን ነው ቴክኖሎጂ የሚያሳየን። ቦዝ RNA or DNA ሁለቱም ይሄንን ቴክኖሎጂ ነው የተጠቀሙት። ስፓይክ ፕሮቲን በሰውነታችን ፕሮዲዩስ በማድረግ የሰውነታችን የመከላከል ችሎታን አክቲቬት በማድረግ ያ የመከላከል ችሎታችን አንቲባዲ የሚባል ነገር ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ወይን ትክክለኛው ቫይረስ ሲመጣ ሴላችን ጋር አታች አድርጎ ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ያንን እዛ ላይ ያቆመዋል ማለት ነው። That is in summary. If you have question later on, we will see in the question.
ቀደም እነዚህ ነግሬያቸዋለሁ ኒው ቫሪያንት የተባሉት እና what does that mean የሚለውን ትንሽ ለማየት ሞክረናል ሶስት ነገሮችና ሶስት ቫይረስ ቫሪያንት ነው እስካሁን ያለው ግን አንድ ደግሞ የካሊፎርኒያ ቫሪያንት የሚል ነገር ሰምቻለሁ ጄኔቲክ ሲኩዌንሱን አላገኘሁኝም by the way ግን ያው just the virus when they replicate ኮፒ ሲያደርጉ ራሳቸውን ቫይረሶች they make errors but they cannot repair so that they form a new form ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በጣም ቼንጁ ወይም ደግሞ ኤረሩ በጣም እየቀጠለ ከሄደ አሁን የዴቨሎፕ ያደረግነው ቫክሲኑ ኢፌክቲቭ ላይሆን ይችላል ያ ነው ፍራቸው ለዚህ ነው ዛሬ እናንተም የተፈለጋችሁ ዛሬ እናንተም ቫክሲን ውሰዱ ብለን ኢንከሬጅ የምናደርጋችሁ ለዚህ ነው ምክንያቱም ሁላችንም ቫክሲን ካይወሰድን እኛውስ ገብቶ ሬፕሊኬት አያደርግም ሬፕሊኬት ካላደረገ ኤረር አይሰራም ማለት ነው ይቆማል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኮንሰርን ወይም ደግሞ የኒው ሚውቴሽን የሚሆነበት በሬፕሊኬሽን ጊዜ ስለሆነ ሬፕሊኬት እንዳያደርግ ሪዘርቬዎች እኛ ራሳችን ኢሚዩን አድርገን ቶሎ ከምድረገጽ እናጥፋው የሚል ነው እንግዲህ ዋናው ሜሴጅ ያ ብዙዎቹ ከቨር ያደርጉታል ኒው ስትሬን ቫሪያንቶችን ኢቨን ሞደርና they are testing booster vaccine now ይሄንን በተለይ የሳውዝ አፍሪካን የዩናይትድ ኪንግደሙን የነሱን ዲሊትድ የሆነውን ሰብስቲቱት የሆኑትን ጄኔቲክ ሲኮንሶችን እሱን የሚመስል ደግሞ ሌላ ቡስተር ቫክሲን እያዘጋጁ if በጣም ዶሚናንት ሆኖ ካስቸገረን ሌላም ቡስተር ቫክሲን በመውሰድ ያው እንዳይጎዳን የማድረግ ቴክኖሎጂ አለ ስለዚህ will be good in a good shape ነን ለማለት ነው what this leads us to this slide which is very encouraging very very great once the vaccine started so you can see how a big decline and you know in terms of new cases hospitalization days these are the most common in the 10 most affected countries you know number 1 is always America we have all mandኛው ነን እንግዲህ ስለዚህ Italy Russia France Poland you know ሁሉም ጋር በታዩ curve it is coming down what does this shows you the vaccine is really working ስለዚህ encouraging news ነው መልካም ነገር አለ ስለዚህ that is hope okay እንግዲህ vaccination always mandatory አይደለም I'll have it in the last slide ግን ያው just you know መውሰድ እንኳን ለማይፈልግ still mitigationዎቹን መቀጠል አለብን ዲስታንሳችን መጠበቅ አለብን እጃችን መታጠብ አለብን ማስክ ማድረግ አለብን እና alternative treatmentዎች አሉ they call it convalescence plasma infected የሆኑ ሰዎችን ፕላዝማቸውን ወስዶ ለሌላው ለተያዘ ሰው የመስጠት ነገር ሞኖክሎናል አንቲባዲ የሚባላል አንቲባዲውን ኢንጀክት በማድረግ የራሳቸው ክራይቴሪያ አላቸው አንዳንድ ብዙ ስተዲ ላይ ያሉ መድኃኒቶች አሉ ivermectin የሚባል even antidepressant medication fluoxetine also they have some great news እና እንደውም Bill Gates and Melinda Gates የሚባሉት እነሱ እንደውም የሆነ in research ሌላ ተጨማሪ በivermectin የሚባል antiparasitic drug is really effective ነው ብለው በዛ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል አፍሪካ ላይ የሆነ ሪሰርች እየተሰራ ነው anyways there are a lot of things in the pipeline with hydrocortisone you know help somehow and just to give you some information on those medication also so the basic thing is this one we all need to develop antibody we all need to develop you know neutralize this virus there are ways to do it we already mentioned it either you got to get infection you got infection you will develop antibody or neutralizing antibody not to get reinfection but they don't know how long this antibody or immunity will last that's the problem we're still on the process of study we don't know how long if you got the sickness we don't know how long it's going to last your immunity the vaccination we already talked about it the other thing is the plasma convalescence plasma or monoclonal antibody እሱንም ኢንጀክት በመደረግ ይሄንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so I believe all these questions already answered on this slide if you have any questions you can ask and these are some of the questions people asked about and I try to cover these based on the most questions
they already are there. These are the questions. Are the COVID vaccine rigorously tested? Yes. How is the COVID vaccine being deployed so quickly? It's a years of a study, but COVID-19, lucky enough to be one of the ones to be started on. So that's what it is. Malet, just it is years of a study in process. So let's see. Medani to safe no itenal. Anyways, if you have a question, you can ask me. This is my last slide. And this is just for me as መጀመሪያ ላይ እንዳልኩትኝ ዛሬ እኔ ዕውቀት ቻሌስ ቤዚክ ነገር ለማሳየት ነው ለእናንተ በጣም ይቅርታ ብዙ ኢንፎርሜሽን ካቀበልኩኝ በጣም ይቅርታ አላወኩኝም እንዴት አድርጌም ለእናንተ ማቅረብ እንዳለብኝ ስለዚህ ፈርስት ታይም ስለሆነ ይቅርበሉኝ ነገር ግን አለስ ነው ቤዚክ መላችን ኢንፎርሜሽን ከማቀበል አንፃር ነው ስለዚህ በማስተዋል እንድታደርጉ ነው ይሄንን ወይም ደግሞ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን እንድታደርጉ ነው ዋና መልእክቱ the mind of the prudent acquires knowledge ይላል በምሳሌ ላይ ያለ ነው ያገኘሁት and the ears of the wise seeks knowledge ስለዚህ prudent man presents his line of reasoning and a wise and circumspect and farsighted and judicious way and a person who engages lifelong learnings in the area of honoring the Lord contributes to his own benefit as well as edification of his fellows. The ear of the wise man or woman is ever open to the truth, the desire, understanding. ያለ ይከተላል ስለዚህ ዋናው ነገር ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን እንድታደርጉ ቫክሲኑ ኦቨርኦል በትክክለኛ መስመር የሄደ ኢንዲፔንደንት ሪቪው ተደርጎ one day deliberation FDA approve የተደረገ ነውና ግን አንዳንድ መጨረሻ ላይ መመክራችሁ where is your information ብዙ ነገር የሚዳረገው ኢንፎርሜሽን ዩቲዩብ ነው ለብዙ ኢንፎርሜሽን ሚስ ኢንፎርሜሽን የሚዳረገን ፌስቡክ ነው ስለዚህ ሶርሳችሁን በተለይ ሄልዝ ነክ በተመለከተ I strongly advise you to look into CDC your state and county health department and also the WHO website. Thank you and God bless you for your patience. እንጸልይና እንጨርሳለን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ ወቅታዊና ተጨባጭ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አይን ከፋች የሆነ መልካም ትምህርት ስለሰማን አንተን እናከብራለን ደግሞም በዜማ ስላገለገለን ስለወንድማችን ኤርሚያስ ገድሉ አንተን እናከብራለን ወንድማችንን አብዝተህ ባርከው ለሞቃልህን በማምጣት የሁላችንን ልብ የነካ ያነጸንና የገነባን እውነት ወንድማችን ፓስተር ሄኖክ በኩል እንዲተላለፍልን ስላደረክ ክብር ላንተ ይሁን እንደ ወንድም ግርማ አሰፋ አይነቶቹን ስለሰጠህን ምስጋና ላንተ ይሁን ሰምተን ተጠቃሚዎች አድርገን ይህ ነገር ከኛ ጋር ተዋህዶ በአስፈላጊው ቦታ ጠቃሚ እንዲሆንልን ጌታ ሆይ በሰማናቸው ነገሮች ሁሉ ላይ እፍበልባቸው ቀናችንን ባርክልን ስለ ሁሉ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ፓስተር ሰላም ተባባሉ የተባባላችሁ መውጣት ይችላልላችሁ